So good morning everybody. So my name is Shrikant, lecturer in chemistry. So Dr. BRR Government College, Jadchalla, Mahbub Nagar district. So Department of Chemistry. So today I will discuss about the heterocyclic compounds. Today I will discuss about the heterocyclic compounds. Heterocyclic compounds. So heterocyclic compound means విజాతీయ వలయ సమ్మేళనాలు. విజాతీయ వలయ సమ్మేళనాలు తెలుగులో దీన్ని హెటెరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ను సో విజాతీయ వలయ సమ్మేళనాలు అని పిలుస్తామండి. విజాతీయ వలయ సమ్మేళనాలు అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో గో ఫర్ టాపిక్. ఓకే, see here what is heterocyclic compound. A heterocyclic compound is one that contain rings made up in addition to carbon. In addition to carbon, one more heteroatom like oxygen, nitrogen, sulfur, so many. అంటే ఈ కార్బన్తో ఉన్న వలయంలో సో వేరే ఇతర ఆటమ్స్ కలిసి ఉంటాయండి. దాన్ని హెటెరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాం. ఏ హెటెరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఈజ్ వన్ దట్ కంటైన్ రింగ్స్ మేడ్ అప్ ఇన్ అడిషన్ టు కార్బన్, అంటే కార్బన్కు అదనంగా సో వన్ ఆర్ మోర్ హెటెరో ఆటమ్స్ లైక్ ఆక్సిజన్, అంటే ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, సల్ఫర్, ఫాస్ఫరస్ కార్బన్లతో పాటు అదనంగా ఇవి ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి అనమాట. అటువంటి కాంపౌండ్స్ని ఏమని పిలుస్తున్నామండి ఇక్కడ? సో హెటెరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అని పిలుస్తున్నామండి. హెటెరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అని పిలుస్తున్నాం. అర్థమైందా? హెటెరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఈజ్ వన్ దట్ కంటైన్స్ రింగ్ మేడప్ ఇన్ అడిషన్ టు కార్బన్, one or more heteroatoms like oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, so many. Okay, right. Now see classification of heterocyclic compounds. విజాతీయ వలయ సమ్మేళనాల యొక్క వర్గీకరణ. Depending upon the size of the heterocyclic rings, they are classified into three types. Okay, now first one is 5-membered heterocyclic rings. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం? ఈ క్లాసిఫికేషన్ దేన్ని సైజుని బట్టి సో క్లాసిఫై చేస్తున్నామండి. సైజుని బట్టి క్లాసిఫై చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ 5-membered heterocyclic compounds. 5-membered heterocyclic compound means they contain 5 atoms. They contain 5 atoms in the ring. They contain 5 atoms in the ring, out of which 4 are carbon atoms and 1 is heteroatoms. సో ఇది 5-membered ring. ఇందులో 4 కార్బన్లు ఉంటే ఒకటి హెటెరో ఆటమ్ ఉంటుంది. సార్ ఇంతకుముందు హెటెరో ఆటమ్ చెప్పుకున్నాం. ఆక్సిజన్ కావచ్చు, సల్ఫర్ కావచ్చు, నైట్రోజన్ కావచ్చు, సో ఫాస్ఫరస్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఓకేనా? ది 5-membered ring heterocyclic compound means they contain 5 atoms in the ring, out of which 4 are carbon atoms, 1 is heteroatom. అంటే 4 కార్బన్ పరమాణువులు, ఒక హెటెరో. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటే మనం ఇక్కడ చూడండి. ఫ్యూరాన్ ఒక 5-membered ring. 5-membered ringలో 4 కార్బన్లు ఉన్నాయి. సో ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది. ఒకటి ఫ్యూరాన్. నెక్స్ట్ థయోఫిన్. ఓకే, ఫిర్రోల్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు 5-membered heterocyclic compounds అండి. ఇవన్నీ కూడా 5-membered heterocyclic compound. నెక్స్ట్ గో ఫర్ 6-membered heterocyclic compounds. 6-membered heterocyclic compounds. సో దిస్ కాంపౌండ్స్ కంటైన్ 6 ఇన్ ద రింగ్. అంటే 6 పరమాణువులు ఉంటాయండి రింగ్లో, అంటే వలయంలో 6 ఆటమ్స్ ఉంటాయి. దిస్ కాంపౌండ్ కంటైన్స్ 6 ఇన్ ద రింగ్. ఓకేనా? 6 పరమాణువులు ఉంటాయి. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ 5 ఆర్ కార్బన్ ఆటమ్స్ అండ్ 1 ఆర్ హెటెరో ఆటమ్. అంటే ఈ 6లో 5 కార్బన్ పరమాణువులు, ఒక హెటెరో ఆటమ్. ఇంతకుముందేమో 5-membered, అందులో 4 కార్బన్ పరమాణువులు, ఒక హెటెరో ఆటమ్. ఈ 6-memberedలో సో 5 కార్బన్ పరమాణువులు, సో ఒక హెటెరో ఆటమ్. దిస్ కాంపౌండ్ కంటైన్ 6 ఇన్ ద రింగ్, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 5 ఆర్ కార్బన్ ఆటమ్స్ అండ్ 1 is హెటెరో ఆటమ్. సో see here examples: pyridine, piperidine, pyrrole. సో ఇవన్నీ కూడా సో మనకి 6-membered ring ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ గో ఫర్ condensed heterocyclic compounds. So in these compounds benzene ring is fused with 5 or 6-membered
heterocyclic ring. In this compounds, benzene ring is fused with 5 or 6 membered heterocyclic ring. Beside this are other heterocyclic compounds which contain 2 or more heteroatoms in the ring. In this compound, a benzene ring is fused with 5 or 6 membered heterocyclic ring. Beside this are other heterocyclic compounds which contain 2 or more heteroatoms in the ring. అంటే బెంజీన్ రింగ్కు అటాచ్ అయ్యి హెటెరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ అనేది అటాచ్ అవుతుందండి. అంటే బెంజీన్ రింగ్కు హెటెరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది. వాటిని ఇక్కడ కండెన్స్డ్ హెటెరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇక్కడ చూడండి. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండోల్. సో ఇండోల్ ఏంటి, బెంజీన్ రింగ్ తీసుకున్నాము. సో ఆ బెంజీన్ రింగ్కు ఫిర్రోల్ రింగ్ అటాచ్ చేసామండి. ఏం అటాచ్ చేసాము, 5 మెంబర్డ్ కలిగిన ఫిర్రోల్ రింగ్ అటాచ్ చేసాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండోల్. సో ఫిర్రోల్ అంటాము, దీన్ని ఇండోల్ అని పిలుస్తున్నామండి. బెంజోఫిర్రోల్ ఇండోల్ అని పిలుస్తున్నాం. నెక్స్ట్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్. సో బెంజిన్ రింగ్, ఓకేనా. ఫ్యూరాన్ రింగ్ అటాచ్డ్ విత్ బెంజిన్. ఫ్యూరాన్ రింగ్ అటాచ్డ్ విత్ బెంజిన్. సో ఇట్ ఈస్ బెంజోఫ్యూరాన్. నెక్స్ట్, సో బెంజిన్ రింగ్, ఓకే. సో అటాచ్డ్ విత్ pyridine attaching at benzene ring. So this name is quinoline. So another one, carbazole. So 2 benzene rings. So in the middle, furore ring is present. Okay na? So between the benzene rings, so 1 furore ring is present. So that is condensed cyclic compounds: indole, benzofuran, quinoline, carbazole. Okay. So this is the classification of heterocyclic compound based on the ring size. So classified into 3 types. One is 5 membered heterocyclic compounds. Second one is 6 membered heterocyclic compounds. Third one is condensed heterocyclic compounds. So 5 membered heterocyclic compound example: furan, thiophene, pyrrole. In 5 membered ring, heterocyclic ring. So in the ring, 4 carbon atoms, 1 heteroatom is present. Okay. In the 6 membered ring examples: pyridine, piperidine, pyrrole. So in this type of compounds, so 5 carbon atoms and 1 heteroatom is present. Okay. Next, condensed heterocyclic compounds. So condensed heterocyclic compound means, so benzene condensed with another heterocyclic compound. So see here examples: indole, benzofuran, quinoline, carbazole. Indole, benzofuran, quinoline, carbazole. Okay. So these are classification of heterocyclic compounds. Next, see here. So modern classification. Recently, heterocyclic compounds are classified into 2 types. So heteroparaffins, heteroaromatics. And heteroaromatics. So paraffins means alkanes are called as paraffins. You know this name, paraffins. Paraffins means these compounds do not react with another compounds. Why? Because this is saturated compound. Adi kada. The compound resembles paraffins, hence they are called heteroparaffins. These heteroparaffins are saturated compounds. So see here examples: tetrahydrofuran, pyrrolidine, piperidine. So these all are heteroparaffins. These compounds, so saturated molecules, so that's why this compound does not react with another molecule. So that's why it's called paraffins. వీటిని జడత్వ స్వభావం కలిగి ఉన్నాయంటామండి. పారాఫిన్స్ అంటే జడత్వ స్వభావం ఉన్నాయంటాము. సో ఇవి సంతృప్తంగా ఉంటాయంటే, సో సింగిల్ బాండ్స్తో ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని సంతృప్త సమ్మేళనాలను కూడా అంటాం. విజాతీయ వలయ సంతృప్త సమ్మేళనాలను కూడా అంటాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అయిపోయింది heteroaromatics. సో ఇక్కడ heteroaromaticsలో దిస్ కాంపౌండ్ రిజెంబుల్స్ aromatic compounds. These compounds resemble aromatic compounds. So see here,
అంటే ఇక్కడ అంటే అరోమాటిక్ నేచర్ను ప్రదర్శిస్తాయి అంటున్నాడు. దిస్ కాంపౌండ్స్ రిసెంబుల్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. దిస్ కాంపౌండ్ రిసెంబుల్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే అరోమాటిక్ నేచర్ను అంటే అరోమాటిసిటీని ప్రదర్శిస్తాయి అని చెప్తున్నాడు. ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్ ఫ్యూరాన్, సో నేమ్ ఇస్ ఆక్జోల్, IUPAC name is ఆక్జోల్. థయోఫీన్, the IUPAC name is థయోల్. ఫిర్రోల్, IUPAC name is azole. So furan, thiophene, furore. This is heteroaromatic compounds. So this is the another classification, modern classification. So according to modern classification, so heterocyclic compounds are classified into two types. One is heteroparaffins, second one is heteroaromatics. Okay, right. Next, go for next slide. So nomenclature. So nomenclature for heterocyclic compounds. The ring position are designated by numericals or Greek letters. The ring positions are designated by numericals or Greek letters. Okay na? So numbering anna ABCD anna so edana cheyochu. So in numerical system the heteroatom given, so heteroatom is given number 1 in numerical system. The heteroatom is given number 1 and the numbering is continued in anti-clockwise direction. The numbering is continued in anti-clockwise direction. ఈ నంబరింగ్ అనేది యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్లో ఇస్తామండి. నంబరింగ్ అనేది యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్లో ఇస్తాం. సో 1 2 3 see here in some examples is there furole, furan, thiophene. So in the furole, so nitrogen in the heteroatom is given one number. So 1 2 3 4 5. Okay. So in the furan, oxygen atom, this is heteroatom. So here given the one number. So numbering given the anti-clockwise. So 1 2 3 4 5. Next another one. So 1. So okay, thiophene. So in the thiophene, sulfur is heteroatom. So heteroatom given the lowest number, that is 1. So now numbering given the continued in anti-clockwise direction. So 1 2 3 4 5. Okay. In Greek system means alpha, beta, gamma, that means. So in Greek system the position next to heteroatoms is designated as a alpha haloed by beta. Alpha beta అని చెప్పేసి ఇస్తాం. గ్రీక్ సిస్టంలో అయితే ఆల్ఫా బీటా అనేది ఇస్తామండి. ఆల్ఫా బీటా అనేది ఇస్తాం. హెటెరోయాటం పక్కకున్నది డైరెక్ట్గా అటాచ్ అయినది ఆల్ఫా, నెక్స్ట్ అటను సో బీటా అనేది ఇస్తాం. ఆల్ఫా బీటా గామా ఆ విధంగా ఇస్తాం. ఓకేనా. సో ఇది మనం నామినికేషన్ నంబరింగ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రింగ్ సిస్టమ్స్. Pyrrole is one of the most important member of the 5-membered heterocyclic compounds. Pyrrole is one of the important members of the 5-membered heterocyclic compounds. The reason is that many of the naturally occurring substance contain the pyrrole ring. అంటే చాలా సమ్మేళనాలలో మనకి ఫిర్రోల్ రింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. చాలా సమ్మేళనాలలో ఫిర్రోల్ రింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే హిమోగ్లోబిన్. సో మనకి ఇక్కడ హిమోగ్లోబిన్లో చాలా వరకు ఇప్పుడు హిమోగ్లోబిన్లో అన్నీ కూడా ఫిర్రోల్ రింగ్సే ఉంటాయి. మీకు అక్కడ స్ట్రక్చర్లో చూస్తే మనకు ఐడియా వచ్చేస్తుందండి. ఇక్కడ మనము స్ట్రక్చర్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ హిమోగ్లోబిన్లో మనకు ఫిర్రోల్ రింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇదొకటి, ఇక్కడొకటి, 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 అంటే 4 ఫిర్రోల్ రింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయండి. ఓకేనా. అంటే చాలా వరకు సమ్మేళనాల్లో మనకు ఈ ఫిర్రోల్ రింగ్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా, రైట్. సో హిమోగ్లోబిన్ is the red pigment of blood. It is a chromoprotein containing globin, has protein part and heme as protestic group. Okay, protestic group. Hemoglobin is the red pigment of blood. It is a chromoprotein containing globin, has protein part and heme as, so globin is a protein part and heme as a prosthetic group. The central metal atom in hemoglobin is iron. Hemoglobin lo central metal atom is iron. In hemoglobin, iron is present in place 2 oxidation state and having coordination number is 6, which 4 nitrogen or 4 pyrines, 1 nitrogen of globin protein are attached to the iron. So 6th position occupied with H2O molecule
సో విచ్ కెన్ బి ఈజీలీ రిప్లేస్డ్ బై ఆక్సిజన్ రిప్రజెంట్. కింది మాలిక్యూల్ అంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా హిమోగ్లోబిన్. అంటే మొత్తానికి ఇక్కడ ఏంటి, మనం హెటరోసైక్లిక్లో హిమోగ్లోబిన్ చదవడానికి రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే, సో హిమోగ్లోబిన్ హ్యావింగ్ ఫిర్రోల్ రింగ్స్, హిమోగ్లోబిన్ హ్యావింగ్ ఫిర్రోల్ రింగ్స్. అంటే ఫిర్రోల్ రింగ్స్ అనేవి హిమోగ్లోబిన్ అంటే చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ మాలిక్యూల్స్లో సో ఈ హెటరోసైక్లిక్ రింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి, హెటరోసైక్లిక్ రింగ్స్ అనేవి సో ఉంటాయి. ఇది మనకు సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అర్థమైంది కదా. సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రింగ్ సిస్టమ్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ring system, importance of ring system. Pyrrole is one of the important members of the 5-membered heterocyclic compound. The reason that many naturally occurring substance contain pyrrole ring. So example hemoglobin, hemoglobin లో కూడా మనకు ఫిర్రోల్ రింగ్స్ ఉంటాయి, కనిపించినాయి కదా 4 ఫిర్రోల్ రింగ్స్ మనకి ఇక్కడ. సారీ ఓకే రైట్, గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్, chlorophyll. So importance of ring system, the second example chlorophyll. So in this chlorophyll also so contain furore rings. Chlorophyll contains furore rings. So chlorophyll is the green pigment of plants containing magnesium 4-pyrene complex, where magnesium plus 2 ions is attached to 4 nitrogen atoms of 4-pyrene ring. అంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ 4 ఫిర్రోల్ రింగ్స్ ఉన్నాయండి, ఇక్కడ కూడా సేమ్ 4 ఫిర్రోల్ రింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి 4 ఫిర్రోల్ రింగ్స్. ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ అంటే, సో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. సో సీ హియర్, దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. సో 4 ఫిర్రోల్ రింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే. సో ఇన్ ద chlorophyll also having 4 ఫిర్రోల్ రింగ్స్, 4 ఫిర్రోల్ రింగ్స్. ఓకే. Chlorophyll is the green pigment of plants containing a magnesium 4-pyrene complex, where magnesium plus 2 ions is attached to nitrogen atoms of 4-pyrene ring. Chlorophyll is essential for the process of photosynthesis. Chlorophyll is essential for the process of photosynthesis. Chlorophyll absorb light energy and passes it to H2O and carbon dioxide to the photosensitizer. ఇది మన క్లోరోఫిల్ మొక్కలలో ఉంటుంది. సో ఇదేంటి, కాంతి కిరణజన సంయోగక్రియకు ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ క్లోరోఫిల్లో కూడా మనకి హెటరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. అంటే సో మనకు హెటరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది మనం తెలుస్తున్నాం. ఈ ఫిర్రోల్ అనేది సో మనకి హిమోగ్లోబిన్లో ఉంటుంది, క్లోరోఫిల్లో ఉంటుంది, ఇంకా చాలా సమ్మేళనాల్లో మనకి హెటరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకేనా రైట్. సో గో ఫర్ నెక్స్ట్ టాపిక్. So important topic, next topic is important topic. So see here, aromatic character. So aromaticity, so aromaticity. So see here, and some examples are taken here. Pyrrole, furan, thiophene, these all are 5-membered heterocyclic compounds. So see here, aromaticity character for these compounds. Heteroatoms, nitrogen, oxygen, sulfur, contributes their lone pair of electrons along with 2 pi bonds in the ring completes 6 electrons. Heteroatom contributes their lone pair of electrons along with 2 pi bonds in the ring complete 6 electrons. Hence Pyrrole, furan, thiophene are aromatic planar molecules. We know already what is the rule for aromatic compounds. First rule is it show which compound showing the Huckel rule. First rule is Huckel rule. Second rule is ring system, presence of ring system. Third rule is so presence of all carbons are sp2 hybridization. So all carbons obey the sp2 hybridization. So aromatic character, okay, aromaticity rules for aromaticity. First one is so it obey the 4n plus 2 pi electron rule, that is Huckel rule. Second rule is it's having ring system. Third one, it's obey the all carbons obey the sp2 hybridization. Okay. సో ఇక్కడ మనకి అరోమాటిసిటీ ప్రదర్శించాలంటే సో 3 పాయింట్స్ ఉండాలండి. ఒకటి ఏంటి, 4n plus 2 pi ఎలక్ట్రాన్ను ప్రదర్శించాలి. 4n plus 2 pi ఎలక్ట్రాన్ రూల్ను ప్రదర్శించాలి అంటే హుకెల్ నియమాన్ని పాటించాలి. నా సెకండ్ వన్, సో రింగ్ ఉండాలి, వలయాన్ని కలిగి ఉండాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ రూల్,
సో ఆ వలయంలో ఉన్న అన్ని కార్బన్స్ అన్నీ కూడా, సో వలయంలో ఉన్న పరమాణులన్నీ sp2 సంకరీకరణాన్ని కలిగి ఉండాలండి. ఈ 3 రూల్స్ ఎవరైతే పాటిస్తాయో అవి అరోమాటిసిటీని ప్రదర్శిస్తాయి, అరోమాటిక్ క్యారెక్టర్ను ప్రదర్శిస్తాయండి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ 3 రూల్స్ ఏవైతే పాటిస్తాయో అవి అరోమాటిక్ క్యారెక్టర్ను ప్రదర్శిస్తాయి, ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎట్లా చెప్తున్నాం సార్ అంటే, ఇక్కడ నేను సీ హియర్, సో నైట్రోజన్ in the furore structure, so I am taking here furore. So this is furore. So in the furore nitrogen heteroatom is present. So on the nitrogen 2 lone pairs are present. These 2 lone pairs, okay, and 2 pi bonds. 2 pi bonds means 4 electrons. 2 pi bond means 4 electrons. 2 lone pairs. So 2 electrons. 2 lone pair means 2 electrons. Total how many electrons are? 6 electrons. So 6 electrons means, so first rule is 4n plus 2 pi electron rule obey cheyali. Okay na? So it's obey the 4n plus 2 pi electron rule. 4n plus 2 pi electron rule means, so see here, 4n plus 2 pi electron rule. So here I am taking number of electrons are there, so integer I am taking here 1. So 1 means 4 into 1 plus 2, so means total 6 electrons. అంటే 6 electrons ఉన్నాయి అంటే ఆ రింగ్లో, సో అది అరోమాటిసిటీని, ఓకే, హుకెల్ నియమాన్ని పాటిస్తుంది. సో which compound having 6 electrons in the ring, so that molecule shows the that molecule obey the Huckel rule. So this furore also has showing, so having 6 electrons in the ring, so that's why this furore showing, okay, obey the Huckel rule. The furore, so okay, obey the Huckel rule. So next rule is ring system. So furore having a ring system. Next rule, third rule is all the carbons obey the sp2. So in the furore ring all the carbon shows the sp2 hybridization. So that's why, so this furore and furan, thiophene, these all are aromatic compounds. These all are aromatic compounds. Okay, see here next. Okay, so heteroatom contributes their lone pair of electron along with 2 pi bonds. By 1 pi bond means 2 electron, 2 pi bond means 4 electrons. So 2 lone pairs for heteroatom, so total 6 electrons. So 6 electron means, so it obeys the Huckel rule. Next, these 3 compounds having ring system, and these 3 compounds obey the, so all carbons showing the sp2 hybridization. Okay na? That's why these all are aromatic planar molecules. So but their aromaticity is, next point, but their aromaticity is less than benzene. But their aromaticity is less than benzene due to the participation of lone pair, due to high electron negativity. సో బెంజిన్ కంటే వీటి యొక్క అరోమాటిసిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. బెంజిన్ కంటే వీటి యొక్క అరోమాటిసిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. బెంజిన్లో మనకి ఈజీగా, సో ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి, సో పై బాండ్స్ అనేవి, సో ఏమంటారు, డీలోకలైజేషన్ అవుతుంటాయి. ఓకేనా? కానీ ఇక్కడ కూడా డీలోకలైజేషన్ అవుతాయి. కానీ సో ఈ హెటెరో ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మోర్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ మాలిక్యూల్ ఆటమ్స్. సో అవి ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేయాలంటే కొద్దిగా సో ఇనర్ట్నెస్ చూపిస్తాయి అన్నమాట. అందుచేత సో పాల్గొంటాయి అరోమాటిసిటీలో, బట్ కొద్దిగా స్లోగా పాల్గొంటాయి, బెంజిన్ కంటే స్లోగా పాల్గొంటాయి. అదే మాట ఇక్కడ రాసామన్నమాట. సో బట్ దేర్ అరోమాటిసిటీ ఈజ్ లెస్ దెన్ బెంజిన్ డ్యూ టు ద participation of lone pair due to high electron negativity. Aromaticity of furan is less and electron negativity less. అన్నిట్లో ఇప్పుడు మూడిట్లో చూసుకుంటే ఫిర్రోల్, ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్లో చూసుకుంటే ఫ్యూరాన్ having low aromaticity. Why? Because here in this furan
So oxygen is present, so the oxygen is so more electronegative, so then nitrogen, sulfur. సో ఆక్సిజన్ అనేది మోర్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ కాబట్టి సో అది ఎలక్ట్రాన్స్ను ఇవ్వాలి అంటే సో కొద్దిగా కష్టం, ఎలక్ట్రాన్స్ను సో దానం చేయాలనేది కష్టం. అందుచేత సో ఫ్యూరాన్ హ్యావింగ్ లెస్ aromaticity. నెక్స్ట్ సో హియర్ నెక్స్ట్ పాయింట్, హెన్స్ aromaticity ఆర్డర్, hence aromaticity order. So benzene greater than thiophene, greater than pyrrole, greater than furan. అంటే అన్నిటికంటే aromaticity దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ అంటే బెంజిన్కి ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎవిడెంట్ ఫ్రమ్ దేర్ రెజోనెన్స్ ఎనర్జీస్ రెజోనెన్స్ శక్తి ఆధారంగా వాటి యొక్క సో aromaticity ఆర్డర్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ evident from their resonance energies, that is higher the resonance energy, more the aromaticity. Higher the resonance energy, more the aromaticity. Okay, so benzene having resonance energy is 36 kilocalories per mole, thiophene having 29 kilocalorie per mole, pyrrole having 21 kilocalorie per mole, furan having 16 kilocalorie per mole. సో ఇవి కాంపౌండ్స్ వాటి యొక్క రెజోనెన్స్ ఎనర్జీస్. ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ఎక్కువ రెజోనెన్స్ ఎనర్జీ దేనికి ఉంది అంటే బెంజిన్ హ్యావింగ్ ద మోర్ రెజోనెన్స్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ 36 kilocalories per mole. సో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద లెస్ ఎనర్జీ less aromatic character means furan. So resonance energy is 16 kilocalories per mole. Okay, right. These are obey the Huckel rule. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, Huckel rule obey చేస్తున్నాయి, that is 4n+2 pi electron rule. These are obey the Huckel rule, that is 4n+2 pi electron rule. Pyrrole, furan, thiophene contain 2 pi bonds and 1 lone pair of electrons and heteroatom, so which participate in pi bond formation or delocation, okay, delocalization. So 2 pi bonds ఉంటాయి, 2 lone pairs, మొత్తం కలిసి 6 electrons. ఈ 6 electrons అనేవి డీలోకలైజేషన్లో పాల్గొంటాయి, పై బాండ్ ఫార్మేషన్ డీలోకలైజేషన్లో పాల్గొంటాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ పాయింట్, కార్బన్ అండ్ హెటెరో ఆటమ్స్ అండర్గో sp2 హైబ్రేషన్. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, 4n+2 పై ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి, సో అందులో ఉన్న పరమాణువులన్నీ sp2 హైబ్రేషన్ ప్రదర్శించాలి, రింగ్ ఉండాలి, మస్ట్ బి ఇన్ రింగ్. ఓకేనా, ఈ 3 ఉంటాయి కాబట్టి సో వీటికి అరోమాటిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. ఈ 3 ఉంటాయి, 4n+2 పై ఎలక్ట్రాన్ ఒబే చేస్తుంది. ఓకేనా, sp2 హైబ్రేషన్, ఆల్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఒబే ద sp2 హైబ్రేషన్. నెక్స్ట్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ రింగ్ సిస్టమ్, అందుచేత సో వీటికి సో అరోమాటిక్ క్యారెక్టర్ అనేది ఉంటుంది. అరోమాటిక్ క్యారెక్టర్ ఈ హెటెరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్కు అరోమాటిక్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్లా చెప్తున్నాం, ఈ 5 మెంబర్స్ జింక్ దాంట్లో అయితే 2 పై బాండ్స్ ఉంటాయి. 2 పై బాండ్ మీన్స్ 4 electrons అండ్ సో 1 set of lone pair, 1 pair of lone pair. సో హెటెరో ఆటమ్స్లో ఒక లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 2 electrons, అవి టోటల్ కలిపి ఇప్పుడు 2 పై బాండ్స్ మీన్స్ 4 electrons అండ్ 1 electron pair. సో కాబట్టి టోటల్ 6 electrons మీన్స్ సో Huckel రూల్ను ఒబే చేస్తుంది. అందుకే సో ఈ అరోమాటిక్ 5 మెంబర్డ్ కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా అరోమాటిసిటీ ప్రదర్శిస్తాయి. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అరోమాటిక్ క్యారెక్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్ reactivity. Next go for reactivity. The electron density in pyrrole, furan, thiophene is more than benzene. Electron density in pyrrole, furan, thiophene is more than benzene and stability is less than benzene. So reactivity అనేది ఎక్కువ, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క స్థానం ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత అంటారు. ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత అనేది ఫిర్రోల్, ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్లో అధికంగా ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది ఫిర్రోల్, ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్లో అధికంగా ఉంటాయి. సో దేనికంటే బెంజిన్ కంటే, కానీ స్టెబిలిటీ ఈజ్ లెస్ దెన్ బెంజిన్. స్టెబిలిటీ అనేది సో బెంజిన్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. హెన్స్ సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, హెన్స్ ఫిర్రోల్, ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్ దెన్ బెంజిన్. సో అండ్ ఈజీలీ అండర్గో ద electrophilic substitution reactions. సో అర్థమైందండి, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఫిర్రోల్, ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ బెంజిన్. సో ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత అనేది ఫిర్రోల్, ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్లలో బెంజిన్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది, కానీ స్టెబిలిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ సో హెన్స్ ఫిర్రోల్, ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్ ఈజీలీ అండర్గో ద ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. ఎందుకంటే వాటి రియాక్టివిటీ ఎక్కువ కాబట్టి
hence so reactivity is more, so that's why these all are easily undergoes the electrophilic substitution reaction. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అర్థమైంది కదండి. సో వీటికి ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫిర్రోల్, ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్లో ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత ఎక్కువ ఉంటుంది బెంజిన్ కంటే. సో అందుచేత రియాక్టివిటీ ఎక్కువ, స్టెబిలిటీ తక్కువ. రియాక్టివిటీ ఎక్కువ కాబట్టి ఈజీగా సో బెంజిన్ కంటే ఫాస్ట్గా ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్లలో పాల్గొంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ రియాక్టివిటీ ఈజ్ జస్ట్ అపోజిట్ టు ద అరోమాటిక్ స్టెబిలిటీ అండ్ నైట్రోజన్ కెన్ అకామిడేట్స్ పాజిటివ్ చార్జ్ మోర్ రేడియల్లీ దే ఆక్సిజన్, హెన్స్ ఫిర్రోల్ ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్ దెన్ ఫ్యూరాన్. సో ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో ఫిర్రోల్, ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్లో చూసుకుంటే సో విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ రియాక్టివ్ మీన్స్ ఫిర్రోల్ అనేది సో అధిక చర్యాత్మకతను కలిగి ఉంటుంది. రియాక్టివిటీ ఈజ్ జస్ట్ అపోజిట్ టు ద aromatic stability and nitrogen can accommodates positive charge more radially than oxygen, hence furore is more reactive than furan. So the reactivity order is furole, furan, so more reactive. So furole is more reactive than furan more reactive than thiophene more reactive than benzene. So stability order చూసుకుంటే benzene is more stable than thiophene more stable than furan more stable than furore. ఇది అనమాట అర్థపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనకు మోర్ రియాక్టివ్ మాలిక్యూల్ ఇన్ ద heterocyclic 5-member heterocyclic means furole. So next one furan, next thiophene. Okay, so ఇది okay. Next go for electrophilic substitution reaction. So electrophilic substitution reactions in furole, furan and thiophene. These compounds undergo electrophilic substitution reactions more rapidly than benzene. So ఇవి ఫాస్ట్గా పాల్గొంటాయి, బెంజిన్ కంటే ఫాస్ట్గా పాల్గొంటాయి. These compounds undergo electrophilic substitution reactions more radially than benzene. In these compounds electrophilic substitutions take place at 2 or 5 position. In these compounds electrophilic substitution takes place 2 or 5 positions. అంటే electrophilic substitution ఎక్కడ జరుగుతుంది? సెకండ్ ఆర్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్. In these position are already filled with substitution take place at థర్డ్, 3 or 4. అంటే సెకండ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఎక్కువగా అంటే సెకండ్ అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో. సో అక్కడ ఏదైనా వేరే సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్లో సబ్స్టిట్యూట్. ఓకేనా, సో రియాక్షన్ జరుగుతుంది. దిస్ కాంపౌండ్ అండర్గో ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ మోర్ radially than benzene. In this compound electrophilic substitution take place at 2 or 5 positions. If these positions are already filled, substitution takes place at 3 or 4 position. The predominance of 2 or 5 substituted product over the 3 or 4 can be explained as follows. When electrophile attacks at second 2 or 5 positions, in the intermediate carbonium exists 3 resonance forms. ఓకేనా, సో మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ ఎట్ సెకండ్ అండ్ 5 పొజిషన్. ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ సో 3 resonance structures are formed. ఓకేనా, బట్ ది ఎలక్ట్రోఫైల్ సబ్స్టిట్యూట్ ఎట్ 3 or 4 position. In this time so only 2 resonance structures are formed. In this so more resonance structure is formed, that time is more stable. So second position having so the electrophile present at second position, in that time so more resonance structure is possible, so that's why so that is stable. So that means so electrophile substrate attacked at second or 5 position. అర్థమైందా అండి? సెకండ్ ఆర్ 5 పొజిషన్లో అటాచ్ అయినప్పుడు ఇంటర్మీడియట్స్ ఓకేనా 3 రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అనే ఇంటర్మీడియట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అదే 3 or 4 పొజిషన్లో అటాక్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు 2 రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఇంటర్మీడియట్లో 2 రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్సే వస్తున్నాయి. సో దీన్ని బట్టి ఏంటి అంటే ఎక్కువ రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ వచ్చేదానికి ఎక్కువ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి అటాక్ అవ్వడం, ఎక్కువ స్టేబుల్ కాబట్టి, ఎక్కువ రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ వస్తే ఎక్కువ స్టేబుల్ కాబట్టి. సో మనకు
సో ఎక్కువ ఎప్పుడు వస్తున్నాయి అంటే సెకండ్ ఆర్ 5 పొజిషన్లో అటాక్ అయినప్పుడే సో రెజోనెన్స్ ఇంటర్మీడియట్లో 3 రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. అదే 3 and 4 పొజిషన్లో అటాక్ అయినప్పుడు సో 2 రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఎక్కడ స్టేబుల్స్ ఆర్ అటాక్ అవ్వడం అంటే సెకండ్ ఆర్ 5th పొజిషన్. సెకండ్ ఆర్ 5th పొజిషన్. దిస్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ టేక్ ప్లేస్ ఎట్ సెకండ్ ఆర్ 5th పొజిషన్. అర్థమైంది కదండి. సో ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్లో ఫిర్రోల్, ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్లో సో మేజర్గా ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే సెకండ్ ఆర్ 5th పొజిషన్లో జరుగుతుంది. సెకండ్ ఆర్ 5th పొజిషన్లో జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ electrophilic substitution. So next, now see here, this is the proofs for. So attack at position 2, attack at position 2. Now this is 5-membered heterocyclic compound, so reacts with electrophile, reacts with electrophile. So now see here, electrophile attacking it. So now I am giving here numbering 1, 2, so 3, so this is 1, so this is 2, so this is 3, 4, 5. Okay, so electrophile now attacking it second position. So now see here resonance structures. In the second position electrophile is attacking. So here possible resonance structures are 3. So possible resonance structures are 3. So in the first reaction is so electrophile attacking gets second position in that possible resonant structure. Possible resonant structures. Next, attacking of position 3. So electrophile attacking at position 3. Now I am giving numbering 1, 2, 3, 4, 5. Now electrophile attacking at third position. Now electrophile attacking at third position. So here 2 resonance structures is possible. 2 resonance structures are possible. So see here 2 resonance structures means unstable. Here 3 in this electrophile attacking at second position. So 3 resonance structures are possible. In the electrophile attacking at third position, so 2 resonance structures are possible. So more resonance structures is possible. In that case that is stable. In which case the more resonance structures are possible, that is more stable. That is more stable. అంటే ఇక్కడ మనకు ఎక్కువ రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఎక్కడ వస్తున్నాయి, థర్డ్ ప్లేస్. ఓకేనా, అంటే 3 రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్లో అటాక్ అయినప్పుడు. సో ఇక్కడైతే అటాక్ ఎట్ 3 పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్లో అటాక్ అయినప్పుడు సో 2 రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. దట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, రైట్. So hence electrophile substitution takes place at second position in the pyrrole, furan, thiophene. సో దీని ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే సో ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది సెకండ్ పొజిషన్లో అటాక్ అవుతుంది. హెన్స్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ సెకండ్ పొజిషన్. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ సెకండ్ పొజిషన్ ఇన్ pyrrole, furan, thiophene. pyrrole, furan, thiophene. Hence electrophilic substitution takes place at second position in pyrrole, furan, thiophene. అర్థమైందా? ఓకే, రైట్. సో మొత్తానికి సో ఈ 5-membered రింగ్లో సో మనకి ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది అంటే సో ఈ రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ని ఆధారం చేసుకొని సో సెకండ్ పొజిషన్లో అటాక్ అవుతుంది. సెకండ్ పొజిషన్లో అటాక్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ pyrrole. రెజోనెన్స్ structures of pyrrole. Resonance structures of pyrrole. So here the structures of each of the heterocyclic may be represented as hybrid of 4 resonance structures. 4 resonance structures. The structure of each of the heterocyclic may be represented as hybrid of 4 resonance structures. అంటే సో ఈ pyrrole, furan, thiophene కు ప్రతిదానికి 4 రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి పాసిబుల్ అవుతున్నాయి. 4 రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ పాసిబుల్ అవుతుంది. సరే, ఇటు లాస్ట్లో ఉన్నది సో ఇటు లాస్ట్లో ఉన్నది మెయిన్ స్ట్రక్చర్స్ అయితే ఇక్కడ మనకు మధ్యలో ఉండే 4 స్ట్రక్చర్స్ రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అండి. 4 స్ట్రక్చర్స్ రెజోనెంట్ స్ట్రక్చర్స్. 4 స్ట్రక్చర్స్ రెజోనెంట్ స్ట్రక్చర్స్. సేమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకు సో రెజోనెన్స్ ఎనర్జీ ఇన్ సో resonance energy of pyrrole is 21 kilocalories per mole. ఓకేనా?
సో రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఫ్యూరాన్ యొక్క, సో ఫ్యూరాన్ థయోఫిన్ అక్కడ. సో రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ థయోఫిన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ థయోఫిన్. సో యాక్చువల్లీ హియర్ రైట్ ద 29 kilocalories. Okay, so see here also same 4 resonance structures are possible. Next, see here resonance structures of thiophene. In this also same 4 resonance structures are possible. So actually thiophene having 29 kilocalories per mole. Okay, this molecule lose some amount of energy due to resonance is called resonance energy. That is, due to in the resonance the energy of the molecule decrease and stability increases, and the delocalization of pi electron brings stability to the ring system. Delocalization అంటే సో ఈ రెజోనెన్స్ వల్ల స్టెబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. రెజోనెన్స్ వల్ల స్టెబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మోర్ రెజోనెన్స్ ఎనర్జీ ఇండికేట్స్ మోర్ స్టెబిలిటీ అండ్ మోర్ అరోమాటిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్. లాస్ట్ పాయింట్ is very important point. More resonance energy indicates more stability and more aromatic character of the molecule. అంటే రెజోనెన్స్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటే వాటికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అరోమాటిక్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. మోర్ రెజోనెన్స్ ఎనర్జీ ఇండికేట్స్ more stability and more aromatic character of the molecule. More resonance energy indicates more stability and more aromatic character of the molecule. Okay, right. Next, see here so acidic character of furore. So acidic character of furore being to be secondary amine. As a secondary amine, but it does not act as a base and it acts as a weak acid. This is so furore actually is a secondary amine. Furore being as a secondary amine, but it not a base. It acts as a weak acid. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫిర్రోల్లో ఉండే ఎమిన్ సెకండరీ ఎమిన్. సో ఎమిన్స్ అనేవి బేస్, కానీ ఇక్కడ సో వీక్ యాసిడ్గా పనిచేస్తుంది. ఫిర్రోల్ అనేది వీక్ యాసిడ్గా పనిచేస్తుంది. ఫిర్రోల్ బీయింగ్ టు బి ఏ సెకండరీ ఎమిన్, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ బేస్ అండ్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ వీక్ యాసిడ్. ది ఎసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఫిర్రోల్ ఈజ్ supported by the formation of salts with alkali like KOH or NaOH. The acidic nature of furore is supported by the formation of salts. So is acidic nature undadam valla emautundi idi, so it reacts with base. The furore having acidic nature, that's why it reacts with base. So it is the proof for so furore having acidic nature. It is proof for so furore acidic nature. So on reaction with KOH or metallic potassium, it forms potassium salts. So now see here on the reaction. So furore, it reacts with KOH, it forms propyl potassium salts. Okay, furore potassium salts అనేవి ఫామ్ అయినాయి. H2 అనేది బయటకు వచ్చింది. The acidic nature of furore can be explained on the basis of following facts. The acidic nature of furore can be explained on the basis of following facts. సరే, ఇక్కడ మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇంకా మనము. సో యాసిడ్ రియాక్ట్స్ విత్ బేస్ రియాక్ట్స్ విత్ యాసిడ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సో మెయిన్ ప్రిన్సిపల్. యాసిడ్ రియాక్ట్స్ విత్ బేస్ రియాక్ట్స్ విత్ యాసిడ్. సో హియర్ furore reacts with KOH means KOH always base. So base reacts with acid means so furore is acid. So furore reacts with base, it gives salts. That means furore acts as a acid. Okay, the acidic nature of furore can be explained on the basis of following facts. The lone pair of electrons of nitrogen atoms are involved in the formation of an aromatic sextate, and hence the hydrogen is less firmly held by the nitrogen atom.
ఓకే. సో ఈ ఫిర్రోల్లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, అరోమాటిసిటీలో పాల్గొంటాయి. ఓకేనా. ఆ హైడ్రోజన్ ఏమవుతుంది, ఈజీగా H+ రూపంలో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా. సో హైడ్రోజన్ డస్ నాట్ రిమూవ్ the nitrogen atoms are involved in the formation of aromatic sextet, and hence hydrogen is less firmly held by the nitrogen atom, okay. Therefore H atom can be removed as proton easily. సో ఇక్కడ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ H+గా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, బాండ్ అక్కడనే ఉంచుతుంది, H+గా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే H+ అండ్ ప్రోటాన్ డొనేట్ చేస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ యాసిడ్. సో యాసిడ్ డెఫినేషన్ ఈజ్, so donate the protons, okay na, donate the proton means, so that is acid. So therefore hydrogen atom can be removed by as a proton easily. So once furore anion is formed, it is stabilized due to the resonance, and furore anion is much more resonance stabilized than furore, because there is no charge separation in the furore anion. When furore anion is formed, so it is stabilized due to the resonance, and furore anion is much more resonance stabilized than furore, because there is no charge separation of the furore anion. ఇక్కడ furore anion గా, సో దాని యొక్క రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ చూసుకుంటే, సో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ రెజోనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద acidic nature of furore. So this is very very important topic, acidic nature of furore. Okay. So next కంటిన్యూగా రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగతాది కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగతాది కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకేనా. So this is heterocyclic compound introduction. So heterocyclic compounds aromaticity character and furore acidic nature. So next class lo migitha synthesis వాటి యొక్క రియాక్షన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.